السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. أنا مستر عمرو، وإن شاء الله هناخد the third lesson in Unit 2 adding and subtracting algebraic expression. And in the last session we have studied before the types of the algebraic expression. However, it will be monomial, I mean just consist of one term, binomial, trinomial, or polynomial. I mean that we have many terms, we can call it as polynomial. So right over here I'm gonna focus about how can I add and subtracting algebraic expression. ان شاء الله هنعرف ازاي النهارده نعمل adding and subtracting algebraic expression. And let me remind you, if you have a different variable, you'll not be able to add them together or combine them together because we have a different type. يعني احنا لو عندنا حاجات مختلفة مش هنقدر نعمل adding. Like it doesn't make any sense if you are trying to add pencils to calculators for example. مش هينفع اعمل adding pencils مع calculators، مش هينفع اصلا. فده مش doesn't make any sense، ده مش منطقي. طيب how can I add? So you have to make sure that you have the same variable raised to the same power. Let me remind you, if we have here something like 3x power 2 plus 4 plus 5x power 2 plus 7, for example. I think you have noted that we have here both of the 3x power 2 and 5x power 2. You can add up these terms together because they have the same variable raised to the same power. الاتنين اللي موجودين دول يا جماعة نفس ال variable raised to the same power, so you have to use the properties, so you have to switch, I mean, or flip them together to get closer from each other. I mean, so it will be 3x power 2 plus 5x power 2 plus 4 plus 7. Well, all I have done right over here, I just to try to switch them to get closer from each other, to be able to add them or to combine them together. اللي أنا عملته إن أنا حاولت إن أنا أشقلبهم أو إن أنا أعمل لهم flip، وبالتالي هقدر ان انا اعمل لهم adding because 3x power 2 and 5x power 2 it's going to be like terms. I mean, you have to add just the coefficient of the first term and second term. By the way, I don't have to add the power, I don't have to add the variable. انا مش بعمل adding للvariable ولا الباور بتاع الvariable. انا بعمل adding بس للcoefficient. It will be 8x power 2. What about these? Let me remind you that 4 and 7, both of these terms together we can call them as absolute terms. I mean that the number without variable، ان الرقم اللي بدون variable احنا بنسميه absolute، فبالتالي هنقدر نعمل لهم adding. It will be 11. وانا كده قدرت اعمل adding للحاجة دي وكده تعتبر خلصت. Okay, let me remind you or give you another example. If we have here something like 5a minus 7b plus 3 and he asks you to tell him about to get the answer or try to combine 2b minus 1 minus a. طبعا في عندنا طريقتين. الطريقة الأولى هي vertically and another one horizontally. ان انت يعني تخليهم جنب بعض او تحطهم تحت بعض. But you have to remember, if you try to use the vertically way, you have to make sure that يعني لازم تتأكد ان ال A تكون تحتها A بالظبط وال B تكون تحتها B بالظبط وال absolute يكون تحته absolute بالظبط. طيب خلينا نشوف الطريقتين. طبعا خليني افكرك it doesn't matter which one it begins the first. في حالة الادنج يا جماعة انا مش مهتم، مش هيفرق معايا مين هيجي الاول ومين هيجي التاني. So you might start with 5a. ممكن تبدأ ب 5a minus 7b plus 3. انا بدأت بده. في طالب تاني ممكن يبدأ بالسكند polynomial عادي، مش هتفرق.
بس خلي بالك انا قلت لك من شويه لازم تتاكد ان الاي تحت الاي، فبالتالي خلي بالك ان دي نيجاتيف a, so you have to move it to be the first term, so it will be negative a plus 2b. خلي بالك ان 2b هنا positive, okay, minus 1, and I think it's pretty easy right over here to add them together. So 5 minus 1 وخلينا نتفق مع بعض بقى، خلاص احنا already كبار، فمحدش يجي يا مستر طب انا هعمل add ولا subtract. طبعا انت بتعمل ده طبقا للساين. if you have similar signs, so you have to add them together. if you have different signs, so you have to subtract and put the sign of the greater. يعني ايه يا مستر مش فاهم؟ يعني انا اول حاله عندي هنا الاول ده positive بس احنا ما بنكتبوش، والتاني negative, so you have to subtract وتحط الساين بتاع الكبير, so it will be 4a. what about the next؟ نفس القصه الاولى. ال number up or coefficient up is negative and the coefficient down is positive, so you have to subtract, so it will be 5b وحطيت الساين بتاع الكبير. what about the next؟ it will be 2. بس كده وكده خلاص. ممكن طالب تاني يجي يقول لي لا يا مستر انا عايز استخدم الطريقه الهوريزونتالي، I don't like the vertically, okay, it's up to you، براحتك. فكل اللي عليه ان هو هيحاول يجيب ال 5a ويجيب ال a اللي جنبها زي ما اتفقنا مع بعض ان انت try to switch، يعني تقدر تبدل، فبالتالي هتبقى 5a minus ال a. كل اللي عليا ان انا جبت ال a مع النيجاتيف a اللي جنبها، وادي النيجاتيف 7b plus ال 2b وادي بلس 3 ماينس ال 1، هيطلع نفس الناتج هو 5 ماينس. طبعا احنا عارفين الكوفيشنت هنا 1 بس احنا مش بنكتبه لما بيكون 1، it will be 4a. negative 7 plus 2 it will be negative 5b و 3 minus 1 اللي هي it will be 2 and you ended up by the same answer. فبالتالي العملية سهلة جدا. So let me give you a couple more examples. خلينا ناخد برضو بعض الأمثلة اللي هي على الادنج، وفي حاجات بتكون سهلة جدا وواضحة جدا، بس في بعض الأحيان أنت حضرتك بتحتاج إن أنت to rearrange the polynomial، إن أنت تعيد ترتيبه from the greatest power to the smallest power. حضرتك يستحسن إن أنت تحط البولينوميال مرتب من ال greatest power to the smallest power. Okay, let's get started. خلينا نبدأ. هنا بيقول لي add 4x power 2 minus 3xy plus y power 2 and يعني ده ال first polynomial and 3xy negative 3x power 2 positive 2y power 2 and after ending up from getting the answer, so you have to substitute the numerical value, and instead of writing every x you have to يعني هتحط ال value of x it will be negative 2 and y it will be 1. يعني بعد ما تطلع الناتج في الآخر so you have to replace يعني تشيل الاكس وتحط الايكويفالنت فاليو بتاعتها اللي هي عباره عن نيجاتيف 2 وتشيل الواي وتحط القيمه بتاعتها واي اللي هي 1 وما تخافش خالص الموضوع ده بعد ما تخلص خالص. طيب خلينا نشتغل بالطريقه الفيرتيكالي اللي هم تحت بعض. فبالتالي انا عندي اول واحد ده مرتب فهنسيبه زي ما هو 4x power 2 negative 3xy plus y power 2. خلي بالك ان السكند algebraic expression اللي هو ده يعني لازم يكون مرتب نفس الترتيب بتاع الفيرست، فبالتالي هجيب الاكس بار 2 نفس الاكس بار 2. بس خلي بالك وباي اتنشن ان انت لازم تكون حذر بالذات في الكوفيشنت بتاع الاكس بار 2 نيجاتيف، فبالتالي لما باجي انقلها انا بنقلها كامله it will be negative 3x بار 2 plus 3xy plus 2y power 2 ونبدأ نشتغل كده مع بعض. 4 minus 1 it will be 3 فبالتالي هتبقى عبارة عن 3x power 2. By the way we have negative 3xy and positive 3xy يعني ده عبارة عن additive inverse ف you have to cancel each other out لأن هم أصلا 0. negative 3 and positive 3 it will be 0. وطبعا هتبقى 2 plus 1 اللي هي تبقى عبارة عن 3y power 2. so you ended up with انت حضرتك انتهيت ل x power 2 سوري انا اسف دي 1 اوكي انا اسف 4 minus 3 it will be طبعا e1 فبالتالي you ended up with x power 2 plus 3y power 2. اخر حاجه هي المفروض ان انت حضرتك بتشيل قيمه الاكس وهتحط الايكويفالنت فاليو بتاعتها اللي هي عباره عن نيجاتيف 2 وهتشيل الواي وتحط الايكويفالنت بتاعتها اللي هي هتبقى 1. so it will be negative 2 power 2 plus 3
ومكان الواي هشيلها خالص واحط 1 باور 2. طبعا نيجاتيف 2 باور 2 اللي هي نيجاتيف 2 تايمز 2 اللي هي will be 4 و 3 تايمز 1 اللي هي will be 3 so you ended up with 7. اعتقد ان هي سهله جدا ومفيش فيها اي manipulating او يعني تلاعب او كده. الموضوع سهل جدا مفيهوش اي حاجه. خلينا نروح اللي بعده ال subtracting. and by the way I'm gonna focus with the subtracting. subtracting فيه تريكات بس بسيطة حضرتك لازم تخلي بالك. when he tells you that you have to subtract 5x negative 3y plus 2z from 2y minus z plus 7x. From the last session I have told you that after from will be the first. انا قلت لك من المره اللي فاتت ان after from will be the first. هتقول لي طب وهي هتفرق؟ طبعا هتطلع ناتج مختلف تماما لو حضرتك مركزتش في البوينت دي. طيب what I'm gonna do right over here، طبعا خلي بالك ان ده after from will be the first لان ده يعتبر هو الجريتر، وطبعا عمليه الترتيب في حد ذاتها بتكون مهمة جدا في عملية السبتراكشن والديفايدنج طبعا. فبالتالي after from will be the first، فده اللي هيكون الأول. فبالتالي I'm gonna use the vertically way. it will be 2y minus z plus 7x. ممكن نخلي الترتيب ده زي ما هو ما نغيروش، او بس السكند algebraic expression خلي بالك ان ده هيبقى الفيرست وده هيبقى السكند زي ما اتفقنا مع بعض. فبالتالي لازم تعيد ترتيبهم بحيث ان هم يكونوا زي بعض. so it will be negative 3y plus 2z plus 5x. اظن واضح جدا. طيب خلصت كده يا مستر؟ لا خلي بالك you have to change the sign of the entire algebraic expression, the second algebraic expression. يعني حضرتك لازم تغير الاشارات بتاع السكند كلها. فبالتالي ده negative it will be positive، طب ده positive it will be negative، طب ده positive it will be negative. يعني بعمل change from negative to be positive and the vice versa from positive to be negative. فأول sign كانت عبارة عن negative أنا خليتها positive، تاني sign كانت positive خليتها negative، وآخر sign كانت positive خليتها negative. وبعد كده هنكمل عادي جدا. so it will be 2 plus 3 2 plus 3 equal to 5y. يبقى أول حاجة أنا وصلت ل 5y. طيب تمام. عندي السكند ده عبارة عن negative z نيجاتيف زي او 1 زي ونيجاتيف 2 زي. عندنا زي ما اتفقنا مع بعض لو انت عندك نفس ال او في similarity I mean the first او اول حاجه ده نيجاتيف والتاني نيجاتيف so you have to add وتحط طبعا ماينس او تحط النيجاتيف يعني. so it will be negative 3z. طيب يا مستر الاخير طبعا الاثنين مختلفين. النمبر اب او coefficient اب positive والcoefficient down negative so you have to subtract. فهتعمل subtraction وتحط الساين بتاع الكبير فبالتالي it will be 2x. بمنتهى البساطه سهله جدا ما فيهاش مشكله. طيب يا مستر هو ايه الحاجات اللي المفروض اخلي بالنا منها؟ خلي بالكم بقى من الكلام اللي هقول لك عليه. لو جه قال لي subtract ركزوا بقى معايا subtract something from another thing، خلي بالكم ان ده هيكون الفيرست وده هيكون السكند. دي تركايه لازم حضرتك تكون عارفها. طيب لو جه قال لي what of the increase، what is the increase؟ ايه زيادة كذا than كذا؟ خلي بالكم ان هنا انا مش هعكس، لان انت حتى لو عملت لها translation in Arabic بيقول ايه زيادة ده الفيرست term عن السكند term which means the first term is bigger. طيب العكس يا مستر الانكريس decrease then يبقى لا خلي بالك ايه نقص او ايه نقص ده عن ده يبقى معنى كده ان ده it will be the first وده it will be the second. لما اجي اقول هو مثلا على سبيل المثال هو ايه نقص حسام عن احمد، يعني حسام ناقص قد ايه عن احمد يبقى احمد هو الكبير. Did you get it؟ I think it's super easy by the way. طيب خلينا ناخد another example لأنه هو أصلا lesson سهل جدا. Maybe he will he asks you what is the increase of 3a power 2 negative 4b power 2 plus 2ab than increase by the way.
and let me remind you the increase you don't have to change anything. ففي حالة الانكريس لما اجي اسألك على الانكريس وبتاع فما بغيرش حاجة، ما بغيرش حاجة. خلي بالكم من البوينت دي لان هي يعني مش صعبة يعني ولا حاجة. So بيقول لي ايه الانكريس بتاع 3a power 2 negative ال 4b power 2 plus ال 2ab then 5ab negative 3b power 2 positive 7a power 2. طيب زي ما اتفقنا مع بعض ال first algebraic expression that will be the first، ده هيكون الأول، وهنستخدم الطريقة ال vertically، فبالتالي هنسيبها زي ما هي 3a power 2 negative ال 4b power 2 plus ال 2ab مثلا. التاني هنعمل له arrangement نفس الترتيب بتاع ال first algebraic expression بحيث ان يكونوا زي بعض. فبالتالي هنجيب ال 7a power 2 plus 5ab plus 5ab وهنا في negative 3p power 2. And you have to remember you have to change the sign of the second algebraic expression. لازم تغير الساين بتاع ال entire كلها كاملة. Positive it will be negative it will be positive it will be negative. 3 minus 7 by the way 3 minus 7 it will be negative 4a power 2. Negative 4 plus 3 الاتنين مختلفين. We have different signs so you have to subtract. حضرتك هتعمل subtract وتحط الساين بتاعك greater it will be negative 1 p power 2. As I told you if the coefficient equal to 1 you don't have to write it. لما coefficient بيكون 1 انت المفروض ما تكتبوش، فبالتالي it will be p power 2 negative p power 2 positive 2ab و negative 5ab so you have to subtract وتحط الساين بتاعك كبير اللي هو الساين it will be negative 3ab and we have finished. That's all and see you in the next time inshallah. Bye bye.